Good morning. Today's lesson, inshallah, we are going to take new grammar at page 62. At page 62, comparative and superlative adjective of more than one syllable. But today's lesson, يا رابع, تمام? But today's lesson, we are going to review about comparative and superlative form. review about comparative and superlative form. اليوم درسنا رح يكون عبارة عن مراجعة لصيغة المقارنة وصيغة التفضيل. تمام. First, when we use comparative and when we use superlative form, we use comparative to compare between two things or two people. هلا امتى بستعمل صيغة المقارنة؟ لما بدي أقارن بين شخصين أو بين شيئين، تمام؟ زي مثلا بدي أحكي أحمد is clever than علي. هاي أنا compare between أحمد and علي. compare between أحمد and علي. بدي أقارن بين كتابين مثلا، تمام؟ compare between science book and math books. Science book is heavier than math books. These are called comparative form. هاي صيغة إيش؟ صيغة مقارنة. But when we use superlative form, we use superlative to show more differences between more than two things or more than two people, to show the difference between one thing or the rest of a group or one person of the rest of a group. بستعمل صيغة التفضيل عشان أفضل أو أقارن شخص ببقية المجموعة أو شيء مثلا ببقية المجموعة. مثلا بدي أحكي إنه علي هو الأذكى في بين الطلاب أو بكل الصف. مثلا بحكي أحمد is the cleverest than all students in the class. مثلا of all students in the class. أذكى واحد في كل الطلاب في طلاب الصف. تمام؟ طيب. To learn more about comparative and superlative form، طبعا هي يا رابع اليوم هي عبارة عن حصة مراجعة. هي عبارة عن حصة مراجعة comparative and superlative form, or use adjectives in comparative and superlative form. Adjectives have one or two syllable للصفات اللي إلها مقطع لفظي واحد أو مقطعين. فهي لسه إحنا بنعمل زي مراجعة للدرس، لسه ما دخلنا في الدرس. حصة اليوم كلها عبارة عن مراجعة. يمكن بتذكر إنكم أخذتوا comparative and superlative form have adjective have one or two syllables in second grade, maybe in second grade إنكم تكونوا ماخذينهم. تمام. Now we are going to take more example about comparative and superlative form. Now we are going divided the board to section. رح أقسم لكم اللوح لجزئين. First section comparative form. Comparative form. And second section superlative form. حكينا صيغة التفضيل اللي هي compare between one thing with the rest of a group or one people with the rest of a group. But comparative to compare between two things or between two things or two people. صيغة التفضيل حكينا وصيغة المقارنة. Okay, now we are going to take some example about comparative form. مثلا نحكي she's taller than her mother. She's taller than her mother. Or maybe he's younger than his brother. Or she's older
She is older than her sister. Or maybe she's happier. She's happier than her friend. تمام. Maybe Australia. Aust. Yeah. Is. تمام. Australia is bigger than Australia is bigger than England. And finally, example, North Africa is hotter. North Africa is hotter than India. Is hotter than India. تمام. Now we are going to find out where is the adjective here. راح نوجد وين الصفات موجودة في الجملة. She is taller than her mother. Where is the adjective here? هلا start بلشنا بالnoun اللي هي subject. تمام. plus adjective plus er ضفنا للصفة في صيغة المقارنة يا رابع er plus than. تمام. subject plus adjective plus er plus than plus object. تمام. هي or complement of the sentence تكملة الجملة. نفس الشيء he is younger than his brother. He is younger than his brother. هو أصغر من مين؟ أصغر من أخوه. Where is the subject here? Younger اللي هي young ثواني دائما مستعجلين أنا. young. تمام. add er plus than. إذا في صيغة الcomparative بنحكي الadjective اللي هي شو يعني adjective؟ الصفة tall, young, old, happy, big, hot. ماشي. الصفة بضيف لها بلس er بلس ايش؟ that. كتير سهلة. She's older than her sister. Old, where's the adjective here? Old plus er plus than. She's happier than her friend. She's happier than her friend. هي ايش؟ هي اسعد من اختها. بعرف اذا صرت مبينه قدامكم. تمام. She's happier than her friend. خلينا نشوف happy هون عندي. happy end with happy end with y. drop y and add i er. نحذف الواي واضيف i er plus than. زي كلمة مثلا عندي heavy. تمام. drop in comparative form drop y and add i er. نفس الشيء. Australia is this sentence compare between Australia and England. معناته compare between two things. compare between two countries. قارنت بين بلدتين. between Australia and between England. Australia is bigger than England. طيب وين هاي يا مس؟ من وين جبتها تجي هون يا مس؟ تمام. ايش حكينا؟ if the adjective end with consonants, vowel consonants, double the last consonant. هون لاحظ انتهت عندي الكلمة consonants, vowel consonants, double the last consonant and add er. big consonants, vowel consonants, double the last consonants and add er. bigger. hot, hard, consonants, vowel consonants, double the last consonants and add er. نفس الشيء. North Africa is hotter than India. And هون نفس الشيء comparative form because compare between North Africa and India. Compare between two countries. Where is the adjective in this sentence? hot. تمام؟ تمام هيك يا ثالث يا رابع.
نجيب المحاية. Okay. Now we are going to take more examples about superlative form. حكينا when we use superlative form. بضلني أعيد وأكرر عشان تعرفوا الفرق بين comparative وبين superlative. Superlative form to show more differences between more than two things or two people, or to compare between one thing with the rest of a group, or to compare between one person with the rest of a group. Now we are going to take more example about superlative form. Everest is the highest mountain in the world. Everest is the highest mountain Everest is the highest mountain in the world. Of all the clowns in the carnival, Max is funniest clown of all clowns in the carnival. Okay, in the carnival, Max is the funniest clown. Funniest maybe, or a fattest. تمام. Final example, New York is the biggest city in the world. New York is biggest city in the world. تمام. نفصل بيناتهم خلاص. Look at first example. Everest is the highest mountain in the world. Everest هو أعلى جبل في العالم. Compare between one mountain with the rest of a group of mountain. بقية مجموعة بقية اللي هم الجبال. أنا قارنت إيفرست ببقية الجبال. معناته هاي عندي إيش؟ superlative form، صيغة تفضيل. Everest is the highest mountain in the world. Where is the adjective here؟ إذا بلشنا بnoun. تمام. plus the. هي الادجكتيف. هاي عالي. هاي adjective. تمام. adjective plus est. إذا بستعمل في صيغة السوبرلاتيف add est plus complement of the sentence or object. تمام. Everest is the highest mountain in the world. تمام. ضفنا له الصفة هون est. Of all clowns in the carnival, Max is the funniest clown or the fattest clown. هو اللهم صل على سيدنا محمد. هو المهرج الأكثر، اللي هو أكثر إضحاكا، أو المهرج الأسمن. fattest الأسمن. تمام. fun مضحك or fat this adjective. خلينا نشوف هون كلمة fun consonants vowel consonants ضبطها. vowel consonants double the last consonant and add est. هون نفس الشيء consonants vowel consonants double the last consonant and add est. وما ننسى إن نضيف the before the adjective. New York is the biggest city in the world. Compare between New York with the cities around of the world, the cities in the world. تمام. Where's the adjective here? Big نفس الشيء consonants vowel consonants double the last consonant add est. عرفنا ايش صيغة الcomparative
وإيش صيغة السوبرلاتيف، وكيف اللي هي قاعدة الكومباراتيف adjective plus er plus than but superlative the plus adjective plus adjective plus est. تمام؟ نميز بيناتهم، كثير مهم إن نميز بيناتهم. هلا بالنسبة للادجكتيف الادجكتيفز اللي هي الصفات اللي انذكرت معانا هون، these adjectives have one or two syllable، يعني إلها مقطع لفظي واحد أو اثنين، والصفات اللي بيكون إلها مقطع لفظي واحد have one or two syllable add er in comparative form and than, and in superlative form add the plus adjective plus est. بس الصفات اللي بيكون إلها مقطع لفظي واحد بنضيف er في الكومباراتيف est في السوبرلاتيف. next time إن شاء الله رح ناخذ اللي هم adjective of more than one syllables. هلا الصفات adjective of more than one syllable الصفات اللي بيكون إلها أكثر من مقطع، تمام؟ like intelligent, like difficult, like expensive. تمام؟ الصفات اللي بيكون إلها أكثر من مقطع كيف راح نعاملهم، أو كيف راح how to make or how to create these adjectives in comparative form and in superlative form. تمام؟ بهيك انتهى درسنا لليوم يا رابع، يعطيكم ألف عافية.